Hi friends, வணக்கம் and welcome to Any Creation. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அருமையான ரெசிபி. அந்த ரெசிபி பேர் என்னது? It's AngloIndian style prawn vindaloo. AngloIndian style prawn vindaloo. செம அட்டகாசமா இருக்கும். So for our prawn vindaloo we need about 4 tablespoons of oil. Once it's hot, we'll add in the onions. 3 medium onions, roughly chopped. Throwing in some fresh curry leaves. So once the onions have reached a slight brownish tint, we'll add in the ginger and garlic paste. This is about 2 teaspoons of ginger and garlic paste. Saute this until the raw smell goes away. So once that's done, we'll add in a quarter of a teaspoon of turmeric. Now adding in 2 tablespoons of chili powder, 2 teaspoons of cumin powder. Just saute all this on low heat. You need to fry the masalas in the oil for some time on really low heat so you don't get them burnt. Next we'll add in the tomato puree. So this is 3/4 of a cup of tomato puree. You can also use diced tomatoes as well. It's just that adding tomato puree gives it a thicker gravy. And now I'm just going to saute all of this together until the oil separates from the mixture. Once the oil begins to separate, we need to add 3 tablespoons of vinegar. Let's again fry this all together until we see some oil coming out. Most of the oil is starting to separate. So at this stage we'll add in the shelled and deveined prawns. It's about 1 pound of shelled and deveined prawns. Roughly about 450 grams of prawns. So these prawns have been submerged in turmeric and salt water. So I've drained the water. Now I'm going to start in the prawns. Now I'm just adding a cup of water. Just adding some salt. Let's place a lid over this and cook this for 5 minutes. Once the prawn is halfway done, we'll just add in the boiled potatoes, boiled and peeled potatoes, so that the potatoes absorb all of that flavor. And now let's cover that up again and cook this for another 5 minutes. Our prawn vindaloo is now ready. A bit more curry leaves for flavor. அட்டகாசமாக இருக்குது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
ப்ரான் விண்டாலு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்மெல்லு சான்ஸே இல்லைங்க, அடிச்சு தூக்குது, வீடே திம்சம் பண்ணுது ஸ்மெல்லு. இப்போ வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்கே செம்ம கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ நான் அதை டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கொஞ்சம் கிரேவியில் தொட்டு அப்படியே அந்த கிரேவியோட ப்ரான் தூக்கி வாயில் போட போகிறேன். சான்ஸே இல்லைங்க, செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குது. அந்த ப்ரான் ஃப்ளேவருக்குள்ளே அந்த கிரேவி போயிட்டு செம்ம சூப்பராக இருக்குது. டேஸ்ட்டே அருமையாக இருக்குது. இது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ரெசிபியை, ப்ரான் விண்டாலுவை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, so you know the drill, like, share, subscribe, and also don't forget to hit the bell icon. If we put out a new video, you'll get notified. ஆமாம், மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். Bye bye from Eni's Creations. Eni Creation. Bye.